So today we are going to start with module 3. So in module 2, I hope you must have seen the previous video where we were discussing about the Laplace transform, transfer function, and finally we were talking about the analogy circuits. So ultimately the aim was to find actually the transfer function of a given system, which is nothing but the ratio of the output to the input provided at the zero initial conditions, right? In fact, this equation, the ratio between the output and input, we were keeping it in S domain strictly, and like S domain means we will be the particular spectrum will be very wide because it includes the real domain as well. So this has a lot of advantages. So this will be telling us the positions of the poles and zeros, and in fact we have worked out some problems on this as well, right? So the location of the poles and zeros will give me one more information called region of convergence. So along with these three informations, I can conclude whether the system is stable or not. So that while we design a system, we can always have the opportunity to improvise by relocating the positions of the poles and zeros so that the system can be redesigned for stability. So this is the entire idea of this particular module 2, even for module 3 as well. Right. So in fact the exact purpose of the analogy circuit, we were discussing about this in the previous class as well. That is we were using the analogous concept, that means the similarity concepts, so that any mechanical system, any mechanical design, we could able to analogy, we could able to extract some analogy so that we could able to draw it as an electrical system, equivalent electrical system. So in case if we could be able to do that, we can easily actually convert this electrical system uh, in some way of a differential equations, and finally we could be able to write the Laplace transform of it, and which will allow us to do the same process, that is to find the transfer function and to find the location of the ROC, I mean the location of the poles, zeros and ROC. These three informations can give us the clear picture about the stability of the system. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ already കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ particular module, that is module 3 we are going to, I mean module 2 and module 3 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ it's an extension actually. Just module 2 നമ്മൾ എവിടെ വിട്ടോ അവിടെ നിന്ന് we are going to continue back in module 3, right? So let us see this particular simple circuit which contains some basic electrical elements which are connected in series. So this is input voltage VI, and actually the drawn current is I, small I, and the resistor elements are there, inductive element is there, capacitive element is there. So the mesh equation for this simple circuit can be written like this, and here I am going to replace the value of I as C into dV by dt. This is the basic relation. I am not doing anything significant here, just replacing the I by C into dV by dt. അപ്പോൾ ഈ equation കിട്ടി. ഈ equation കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും manipulate ചെയ്യുമ്പോൾ final equation കിട്ടും. This is nothing but second order differential equation. I hope you understand why I am doing this. Look, once I could be able to write this differential equation, then immediately what I can do is I can find the ratio between the output as well as the input for the zero initial conditions. Then I can claim it as transfer function of any system. So other transfer function namakku bhayangara important aanu, because it could be able to give some characteristic study of that system, right? അത് നമ്മൾ already നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എവിടെയാണ് വന്നത്? ഇതല്ലേ, അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി കുഡ് ഏബിൾ ടു കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. സോ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, somehow we have to write the transfer function, right? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ
ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് I have to apply the Laplace transform on the both the sides. Previous equation ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. സോ ഫൈനലി I could able to arrive at this equation, right? ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഫൈനലി ആ ഒരു ഈക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു ഫൈനലി അറൈവ്ഡ് ഈക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 1/LC divided by S square R by L is ഇതല്ലേ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എനിക്കിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഈ ഈക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ്, ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. സോ ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമായിട്ട് മാറ്റി ഈ ഈക്വേഷൻ, ഫൈനൽ ഈക്വേഷൻ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേറൊരു മീനിങ് ആണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്നും പറയാം. ബിക്കോസ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഇതൊക്കെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. I am repeating it again and again right from the class also. Okay, so finally once after arriving at this simplified mathematical equation, I can represent this with a block diagram which connects the input as well as output. So in this case our arrived mathematical equation is this one. Mathematical equation arrived model, arrived block diagram is this one, right? അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ്, ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വന്നു. പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ പല സിറ്റുവേഷനുകളിലും ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടില്ല ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ എവൻച്വലി നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം? കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ the next thing what we have to do is, so complicated block diagrams വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മീൻസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കുറേ വലിയ ബിഗ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വന്നു പോകും. ഇതിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ടും ലൈക്ക് കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So we need to study block diagram reduction techniques. Reduction. എത്ര വലിയ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആയാലും ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. We know some procedure. Based on the particular procedure, we can reduce that into a simple block diagram like this, so that we can have a clear view between the relation between the input as well as the output, so that we can do the analysis better. Okay, so in fact this particular module we are going to discuss that. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇതാണിത്, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ വന്ന് നിർത്തിയല്ലേ, അനലോഗി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും ശരി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും ശരി, എവൻച്വലി വി സ്റ്റഡീഡ് ഹൗ ടു ഡെറൈവ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. അവിടെ വന്നാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമായിട്ട് വരച്ചു. ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. Okay, so we are going to study block diagram reduction in this particular in this particular step. Okay, block diagram പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറെ ചില വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാം.
So this is the basic block diagram. Basic elements വെച്ചിട്ട് ഒരു basic block വളരെ simple ആയിട്ടുള്ള ഒരു block diagram ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നോക്ക്. ഇതിൽ summing point എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. This is where we do the summing and all, right? And ഇത് take off point ആണ്, ഇത് output section ആണ്, ഇത് input section ആണ്, ഇത് feedback element ആണ്, feedback. Okay, അപ്പോൾ ഒരു complete ഇത് ഒരു block ആണ്. Okay, ഒരു complete yet simple block diagram ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. It consists of these many things. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ KTU സിലബസിൽ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സമയം ഇവിടെ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I think this is so this is going to be good for you because you will be able to connect two subjects actually. That is good for you. So like we could able to see the serious connection between the control system as well as our signal systems, right? So first 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം basic കാര്യങ്ങൾ. So ഇത് ഒരു വളരെ like simple ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കണം. ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ഡയഗ്രാം. സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ദ സീറോ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് യു നോ. ഓക്കെ അല്ലേ? So what is the output here? Y of s is equal to g of s into x of s. So output of block is obtained by multiplying the transfer function of the block with the input. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്കിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. നമ്മൾ വരച്ച ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ സമ്മിങ് പോയിന്റ് വിൽ ബി റീപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ സർക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒരു സർക്കിൾ മറിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് 2 or more ഇൻപുട്സ്. ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, it can have 2 or more inputs and one single output actually. So ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൽജിബ്രിക് സമ്മേഷൻ ആണ്. അൽജിബ്രിക് സം ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ അൽജിബ്രിക് സം ആണ്. ഓക്കെ, it can perform either summation or subtraction or combination of both summation and subtraction based on the requirements. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ അഡിഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, a plus b ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ നോക്ക് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ അൽജിബ്രിക് സമ്മ് ഇതിൻ്റെ ഈ സമ്മറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് y is equal to a minus b ആണ്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ is this one, the takeoff point. ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ് takeoff point. So takeoff point is a point from which the same input signal can be passed through more than one branch. Okay, so ഇത് ഒരു branch ആണല്ലേ, ഇത് ഒരു branch, ഇത് ഒരു branch. അപ്പോൾ takeoff point is a point, ഇത് ഒരു point from which the same input signal can be passed through more than one branch. Okay, so ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ്. സോ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കണക്ട്സ് ദ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ബ്രാഞ്ച്, റൈറ്റ്? That is the meaning. അപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം, ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും വരാം, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും വരാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം. നമ്മളത് വേറെ ഡയഗ്രാംസ് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ബി എനിവെയർ, റൈറ്റ്? Here the take off point is on the output section. Okay, so let us see with an example. Okay,
So this is nothing but a simple electrical circuit. Again, basic electrical circuit. Let us revisit this example, and from this let us see how we can implement a block diagram strategy. Okay. So from this actual circuit, I can write two equations. That is this one, equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 നോക്കിക്കോ ഒന്നെല്ലാം ഓംസിലായാണ്. പിന്നെ equation number 2 ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ what is the output voltage നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. Keep it in mind, we have taken the Laplace transform, which is one important step after drawing the electrical circuit. So നമ്മൾ Laplace transform എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ on the previous slide I have shown you two equations. That is I hope you can see this. Previous slide എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. I of s is equal to 1 by r plus sl to Vi of s minus Vo of s. ഇതാണ് ആ ഈക്വേഷൻ അല്ലേ? ഇത് ഈക്വേഷൻ 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈക്വേഷൻ 1 I am converting it into the block diagram. എവിടെയാത്? ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ് ഇത്. നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? Vi of s minus Vo of s. ഈ സെക്ഷൻ that is Vi of s minus Vo of s. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, Vi of s I have used a summer. ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് Vi of s മൈനസ് Vo of s ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി, ഈ സെക്ഷൻ കിട്ടി. അതിനുശേഷം we'll be having a block. ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 1 by r plus sl. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട്, ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Vi of s മൈനസ് Vo of s ആണ്. ആൻഡ് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I of s ആണ്. അപ്പോൾ I of s is equal to ഈ term, that is the input into block in the value. So I of s is equal to 1 by r plus sl into Vi of s minus Vo of s. I hope you understand this. Okay, അപ്പോൾ equation 1 ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. And equation number 2 is here. So what is equation number 2? Equation number 2 is nothing but the amount of the output voltage which we can observe across the capacitor. Just rewind ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കിക്കോ. ഞാൻ ഇവിടെ I am going to write it one more time. Vo of s is equal to 1 by sc into I of s. Okay, so ആ equation ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Vo of s എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഇത്. ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by sc ഇൻപുട്ട് I of s. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് I of s into 1 by sc. So simple, right? അപ്പോൾ ഈക്വേഷൻ നമ്പർ 1 വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈക്വേഷൻ നമ്പർ 2 വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ബ്ലോക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കമ്പൈൻ ബോത്ത്, ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് ഈക്വേഷനും നമ്മൾ സെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഈക്വേഷനുകളാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Vi of s സെയിം ആണ്. ഇത് സർക്യൂട്ട് അല്ല, ബ്ലോക്ക് 1 ആണ്. നോക്കാമത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോ, Vi of s മൈനസ് Vo of s ഇത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് 1 by r plus sലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I of s ആണ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് I of s. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇൻപുട്ടാണ് I of s. I hope you see the difference actually. ഡിഫറൻസ് അല്ല, ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് I of s.
ഈ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് IFS. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 1ഉം ബ്ലോക്ക് 2ഉം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Right? So eventually we arrive at this block. So നമ്മളുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ വലിയ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we have to reduce it to simply to understand the nature of the circuit. So first നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം, how to draw, I mean procedure ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത്. Let us summarize that one. Let us summarize the steps to draw the block diagram, and then we will go for the steps to reduce it so that we can understand more about the block diagram. So these are the steps. Convert the time domain electrical circuit into S domain. Why we are doing this particular step? So that we can find the transfer function. Okay, so adu or side irukette. Third point nokiko, write down the equations for the current passing through all the series branch elements and voltage across all shunt branches. Okay, so ee step നമ്മൾ previous slide രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലൈഡിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. Then draw the block diagrams for all the arrived equations individually. Then previous ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചതുപോലെ combine all the block diagrams properly in order. Order means what? ഒന്നിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് മറ്റതിന്റെ ഇൻപുട്ട്. ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഫൈനലി we will get the overall block diagram of the electrical circuit. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത് S ഡൊമൈനിലാണ്. Then only we will have this information transfer function, right? അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിലാണ് ഇരുന്നത്. ഇപ്പോൾ eventually the drawn block diagram is in S domain. So basically the blocks can be connected by 3 ways. രണ്ട് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 ടൈപ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. ഈ സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ പേര് കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻ എന്നും പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. G1 ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് X ആണ്, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് G ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ G2 ഇൻപുട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. Okay, so the block 1 എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് 2ലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. This is Y. Okay, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Y, എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് X. That is Y is equal to G2 into Z. Am I right? But what is Z? Z is nothing but the input to the second block. At the same time, it is the output of the first block. So how we can write G1 into X. Am I right? So Y is equal to, from these two informations, Y I am directly I can write it. That is G2 into G1 into X. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Z വാല്യൂ ഞാൻ അതിൽ എടുത്തിട്ടു ഈ ഈക്വേഷനിൽ. സോ ഫൈനലി Y is equal to G1 into G2 into X. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോ. ഇപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it can be simplified like this. I hope you are seeing this. It can be simplified like this. So ഈ രണ്ട്, instead of drawing these two blocks, I can simply draw it as one block. So one way of reducing.
Okay, so eventually ഞാനത് like വരയ്ക്കാം ഈ ബ്ലോക്കിന് തിരിച്ച് വരയ്ക്കാം. So by this method I can redraw this diagram, block diagram, into only one block, that is x of s. What is this? G1 of s into G2 of s, output y of s. So this block, I mean this circuit, I mean this diagram with the two blocks have been reduced into one block. So or a series connection undengil, we can do this procedure always to reduce the block diagram. Simple. Okay, so what happened? Appo idu oru actually series connection idu ee style il idu ee style il connect cheyidirnal, then we can use this procedure to simplify. Okay, so in some other cases the connection idu output aanu. In some other cases the connection can be parallel. Okay, the previous case series ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, series connection or cascade connection ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. Here the connection is parallel. Here you see the blocks which are connected in parallel will have the same input. Am I right? Will have the same input in this diagram. In this diagram, two blocks, that is G1 of x and G2 of x, are connected parallel. The output of these blocks are again connected to a summing point, right? So which eventually turns out to be our output, the entire block and the output y of s. So how we can write this? Y of s is equal to y1 of s plus y2 of s. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് y of s എന്ന് പറയുന്നത്. But here what is y1 of s? So y1 of s is equal to g1 of s into x of s. Similarly, what is y2 of s? Either y2 of s is equal to g2 of s into x of s, because input common on a parallel system. So finally y of s I can write g1 of s x of s plus g2 of s x of s, right? So this can be again rewritten as g1 of s plus g2 of s x of s. Simple at everything. So E equation, finally നമ്മൾ derive ചെയ്ത E equation can be again drawn like this. അപ്പോൾ one thing we are understanding, parallel connection വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബ്ലോക്കിൽ parallel connection വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൽ അകത്ത് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു പ്ലസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ടൈമിൽ എന്താ വന്നത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാഡ് ദിസ് വൺ g1 of s into g2 of s. ഇപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേ, we have just seen the second way of reducing a block when the blocks are connected parallelly. Okay, so ഇത് അല്ലാതെ third type of connection ഉണ്ട്, a connection with a feedback. So this diagram represents the third way of connecting things actually. Here you see a feedback has been given, and this feedback, I mean നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പുകളുണ്ട്. And this we call it as closed system, because ഇത് closed systemത്തിന്റെ example ആണ്, because the output has been fed back to the input, so that the system will be always having a feedback, some amount of information from the output section to the input section.
So we are calling it as feedback. So feedback എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാം. So this feedback is nothing but a negative feedback. I hope you are seeing this. Okay, so this is nothing but a negative feedback. So here we are having two blocks, that is G of S and H of S. So E of S എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? അത് എങ്ങനെയാ? അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും വരണുണ്ടല്ലോ, ഇൻപുട്ടും വരണുണ്ട്. സം ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ. സോ ഈ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത ശേഷം we are getting something called E of S. Okay, maybe you can think like error. E of S in some situations it can be error. Some situations are ella situation error. Okay, so endayalum nammal adu output ivide vechi ezhudam. Ivide endana output kittan pogunathu nammal ezhudam. So E of S is equal to X of S minus H of S into Y of S. Why? Y of S is acting as an input to this block called H of S. About what you will get here? H of S into Y of S, right? And I am feeding it negatively to this summa, right? Very sure E of S is nothing but X of S minus H of S into Y of S. But what is Y of S? Y of S is nothing but E of S into G of S. Idu matram nokku. So from that I have arrived this one. Y of S is equal to E of S into G of S. So maybe we can take it as equation number 2, this as equation number 1. So substitute the value of equation 2 in equation 1 and manipulate here and there. Finally we will be getting this equation, Y of S by X of S. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു? അത് ratio of output by input. Nothing but transfer function, I already told you these things. Basic, those are all nothing but fundas actually. So Y of S divided by X of S will be G of S divided by 1 plus G of S into H of S. So or feedback vannu kayinal, this is the basic formula. So for a negative feedback, here you see positive is coming, right? So this is the basic formula for a feedback loop. So this means we can represent the negative feedback connection of two blocks with again a single block. ഇതിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ eventually ഇതുപോലെ ഒരു ഈക്വേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം again this diagram which has two blocks can be simplified into one block. Let us see how it can be done. Look at this. Because നമ്മളുടെ ഈക്വേഷൻ, നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നത്? Y of S divided by X of S is equal to G of S divided by 1 plus G of S into H of S അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് G of S divided by 1 plus G, ഇത് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മളത് അകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിന്റെ അകത്താക്കി. സോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് X of S ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Y of S ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് തേർഡ് വേ ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് എ ബ്ലോക്ക് ആണ്. വി ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എ ബ്ലോക്ക്. പക്ഷേ ഈ തേർഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗൈൻ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ടു എ സിമ്പിൾ വൺ ബ്ലോക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല. Okay. Look, in certain cases, look at this. This is nothing but a feedback. I mean, this is nothing but a summing point, right? So in certain cases, it will be advantageous for you to shift or else to move this summing point here. Or ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇവിടെ സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be advantageous in some situations to move it here. That is like before or after this block. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ the complexity of reducing the blocks gets simplified. കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും. ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു 2 പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ആ വഴിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചുമ്മാ വെറുതെ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ചില പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട്. So let us see one by one. The first thing what we are going to do is, first thing what we are going to study is about the procedure to shift the summing point after the block. ഇവിടെ നോക്കി ഈ summing point before the block ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ദ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നോക്കാം. സോ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രാം. ലെറ്റ് us see, ഐ മീൻ ആ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു സമ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആ GFSന്റെ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് ഒരു സംഡപ്പ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ? സംഡപ്പ് മീൻസ് RFS പ്ലസ് XFS ആണ്. എടുത്ത് നോക്കിക്കോ. So this can be simply written as Y of S is equal to G of S into R of S plus X of S. Am I right? വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് because you have to understand it, otherwise ഇതില്ലാതെ മാറിപ്പോകും, ആക്ച്വലി പർപ്പസ് ഇല്ലാതെ. So this one can be again written as G of S R of S plus G of S X of S, right? So what we are trying to do, we are trying to move the summer on the input side to the output side. So let us try to do that. ഇവിടെ ഒരു സമ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഈ സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GFS ഇൻറ്റു RFS. ഇത് രണ്ടും കോമ്പിനേഷനിൽ ഇവിടെ വരും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ what is YFS now? Please call this as equation 1. So YFS is equal to GFS into RFS plus X of S. Say this as equation number 2. Please try to compare equation 1 and 2. Equation 1 and 2 എന്ന് പറയുന്നത്, equation 1 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? equation 1 ഈ സമ്മർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ്. equation 2 എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് സെയിം ആക്ച്വലി. പക്ഷേ there is a difference in the second term. What is the difference? G of S ന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. ലൈക്ക് that we have to compensate in this diagram after moving the summer from left side to right side. അത് മാത്രം നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ്. I will repeat one more time. equation 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്മർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള സമയത്തിൽ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഈ equation 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്മർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്.
അപ്പോൾ why we are shifting നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാര്യമാണ്. ഈ രണ്ട് ഈക്വേഷൻ തമ്മിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെയിം ആണ്, പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഒരു ജി എഫ് എസ് കൂടുതൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ്. So that we can see in the next diagram. Here you see. So this is the final diagram. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന സമ്മർ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ടേം മാറുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ടേം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are having a GS here, so that equation 1 and equation 2 will be same, right? അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു GFS ന്റെ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ. ഓക്കെ, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി, ചുമ്മാ വെറുതെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സമ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് റിഡക്ഷനിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളാണ് അടുത്തതിലേക്ക് മൂവ് ആവാം. ഷിഫ്റ്റിംഗ് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ബിഫോർ ദ ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സമ്മർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. somehow I feel like it should be moved on the left side. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. സെയിം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വേഷൻ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വേഷൻ എന്താണ്? y of s is equal to g of s r of s plus x of s. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ആവശ്യം? ഈ സമ്മർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സമ്മറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എസിന് മാറി. ഇത് എക്സ് ഓഫ് എസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എസ് ആണ്. So it is going to g of s. So what is y of s? Say this as equation 1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what is the value of the output? y of s is equal to g of s into r of s plus g of s into x of s. This is equation number 2. But try to compare equation 1 and 2. ഇതും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം അഗെയിൻ സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ അഗെയിൻ ഒരു ജി ഓഫ് എസ് കയറി വരുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി, ഇതിനെ മാത്രം നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡയഗ്രത്തിൽ, റൈറ്റ്? സോ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഈക്വേഷൻ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കോമ്പൻസേഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1/GS ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജി ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 1/G of s into x of s, so that y of s will again be the same. Okay, try ചെയ്ത് നോക്കുക, you will be getting the same thing. So what I am trying to say is like a block diagram reduction ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാംസിൽ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള സമയത്തിൽ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ സമ്മർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഈസി ആയിട്ട് മാറും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഈസി ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ സീരീസ് കണക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. പാരലൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വി ക്യാൻ മൂവ് അഹെഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ വലിയ ബിഗ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ വൺസ്. I hope you understand.
So very similarly, so we have other steps also, like there are two possibilities of shifting the takeoff points with respect to the blocks. Just മുന്നേ നമ്മൾ സമ്മർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, ചെയ്താൽ കോമ്പൻസേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. Very similarly, we are going to study the shifting of takeoff points after the block or else before the block. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി. അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So let us consider this particular diagram. This particular diagram or example, and here it is clear that the takeoff point, this is the takeoff point is before the block. So I have to move the takeoff point after the block. Okay, so first case on. So what is the output? Like a takeoff point previously, what is the output? Output is like y of s is equal to g of s into r of s. And what is x of s? X of s is nothing but r of s, right? Because the r of s and parayana input right? The question is, നമ്മളിപ്പോ ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോ ഈ ഈക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഡയഗ്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണോ? അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കേസ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഈ ഈക്വേഷൻ ആൾട്ടർ ആയി പോകും, മാറിപ്പോകും. അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് by 1 by g of s to get the same equation. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് if you are shifting it from the left side to the right side, this is the procedure. Okay, what happens when we shift to the takeoff point before accumul? I mean, in case if you want to move this shifting, I mean this takeoff point from here to before the block, the compensation should be like this, g of s. Okay, appo rendu clear strategy nammal kandarnu. One takeoff point shifting from left side to the right side. What we did is we multiplied with 1 by g of s. Left il the right like pomol, like after learn before pomol, we are multiplying with g of s to get the same equation. So we are compensating it, right? So ഇതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്സ്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, കുഞ്ഞുമ്പോഴത്തെ എക്സാമ്പിളുകൾ കുറേ നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഐ ആം സമ്മറൈസിങ് ദ റൂൾസ്. ചെക്ക് ദ ബ്ലോക്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സീരീസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ. എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു. പാരലൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. And check for the blocks and connected in feedback loop and simplify. Feedback ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. If there is difficulty, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, if there is difficulty with the take off points while simplifying, shift it towards right. അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വരും, അതൊന്ന് നോക്കണം. If there is a difficulty with the summing point while simplifying, shift it towards the left. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ rule number 6 says repeat the above steps till you get a simplified form, that is single block. എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും, like even if the given block diagram is very complicated, you can use all these steps, that is from rule 1 to rule 5, to simplify it to get a single block. So that is our goal, right? സോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്ന് വെച്ചോ. എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ, എക്സാമ്പിൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ലൈക്ക്
എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് സൂക്ഷിക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. കയ്യിൽ രമേഷ് ബാബു ബുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നത്, അത് യൂസ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ്. സോ വി വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ഓർ റെഡ്യൂസ് ദിസ് ബ്ലോക്ക്. സോ സ്റ്റെപ്പ് 1 നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് ആദ്യം നോക്ക്. നമ്മൾ റൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, റൂൾസ് 1, 2, റൂൾസ് 5, അത് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്ക്. റൂൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എവിടെയെങ്കിലും സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? വെരി ഷുവർ. G1 and G2 ഈ സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് അല്ലെ? ഈ രണ്ടും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറ്റാം. ആ ബ്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി, G1 to G2. Alright? So please write it. We have to use rule 1 for blocks G1 and G2, and we will be using rule 2 for G3 and G4 because it is parallel connection, right? We will be using rule 1 here and we will be using rule 2 here. So ഇത് നോക്ക്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇത് മാറി. ഇത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. പാരലൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ G3 plus G4 ആയിട്ട് മാറ്റി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയും വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us go to step 2 now. കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ആൾറെഡി സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും പോർഷൻസ് കുറേ തീർക്കാനുണ്ട്. സോ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് തീർത്തിട്ട് പോകണം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർത്തിട്ട് പോകണം. So you have the luxury of replaying the video again and again. That is why we are uploading it in YouTube, right? So step 2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? Step 2 we can use rule 3 for blocks G1 and G2. ഇത് ഒരു മിനിറ്റ്, this section. So step 2, use the rule 3 for blocks G1 and G2. ഈ ബ്ലോക്ക്, ഈ എൻറ്റയർ ബ്ലോക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ഫീഡ്ബാക്കിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? പ്ലീസ് റീവിസിറ്റ്. നമ്മൾ റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വാ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഇത് നോക്കി എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്ക്. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് earlier, so what we are doing is like a previous slide എടുത്ത് നോക്ക്. We had a feedback plus minus G1 G2 H1 അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഇരുന്നത്. That one we have reduced it to this one by using the formula. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു, ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് മാറും, സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ബിഫോറിലിരുന്ന് ആഫ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ബിഫോറിലിരുന്ന് ആഫ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ്. ഇവിടെ we should be dividing with the same gain G5. So what we did is നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് H2 by G5. previously നമ്മൾ H2 മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ടേക്ക് ഓഫ് ബിഫോറിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഗെയിന് നമ്മൾ സെയിം ഗെയിൻ ലൈക്ക് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ഈ പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ.
വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് ഒരു 1 or 2 സ്ലൈഡിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ലൈക്ക് ബിഫോറിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആണ്. ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാമത്. അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ G5 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അല്ലേ? ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So as I said, here we had a feedback, right? Negative feedback ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് വരും. I hope you see it clearly. Okay, ഇവിടെ ഒരു H3 വന്നു, റൈറ്റ്? 1+. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ആ സമ്മർ ഒന്നുമില്ല, അത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ആയി. ഓക്കെ, so now ഇതും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. So here if you see, we are having a feedback system, and what kind of feedback? Positive feedback. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയാൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈക്വേഷൻ G(s), ഇത് G(s) എടുത്തോ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ H(s) എടുത്തോ. അപ്പോൾ G(s) ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - G(s) ഇൻറ്റു H(s). ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാര്യം പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാകത്ത്. ഈ ഈക്വേഷൻ കുറച്ച് വലുതാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മളുടെ ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. G(s) ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - G(s) ഇൻറ്റു H(s). അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സെയിം തിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഹിയർ. G(s) എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉള്ള G(s) എന്ന് പറയുന്നത് G1, G2, G5 into G3 plus G4 divided by 1 plus G1, G2, H1, 1 plus G3 plus G4 into G5, H3. ഓക്കെ, ഇതാണ് G(s). അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാം ഇവിടെ. സോ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഈക്വേഷനെ പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. G1, G2, G5, G(s) into H(s). Am I right? So let us reproduce the G(s) here. 1 plus G1, G2, H1, 1 plus G3 plus G4 കേട്ടത്. So 1 plus G3 plus G4, G5, H3. ഈ H(s) നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ? H(s) നോക്കിക്കോ, ഫീഡ്ബാക്കിലുള്ള എലിമെന്റ് ആണ്. അത് നത്തിങ് ബട്ട് H2 by G5. അപ്പോൾ ഈ സെയിം ഈക്വേഷൻ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ LCM എടുക്കണം. ഇവിടെ LCM എടുക്കണം. ടേക്ക് LCM ആൻഡ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ. LCM എടുത്ത ശേഷം, ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു. അത് ചെയ്ത ശേഷം you will be getting this answer: G1, G2, G5 square, G3 plus G4, 1 plus G1, G2, H1, 1 plus G3 plus G4 into G4, H3, G5 minus space ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതുന്നുണ്ട്.
So I am writing it here, G1, G2, G5 into G3 plus G4 into H2. Okay, so this is the final equation. So same equation ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Just LCM എടുത്താൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, LCM മാത്രമേ എടുത്തു. So what we have seen is വലിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബ്ലോക്കേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു ഇൻപുട്ട്, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ അല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. So transfer function is nothing but here ratio of the output divided by the input at zero initial conditions, and that is nothing but this one. Very simple to do it. Full mark kittum. Okay അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇപ്പോൾ the disadvantage of this one, there is some disadvantage. We have to like കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വലിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, I mean in case if we have been provided with some complicated block diagram, we have to draw block diagram for every step, for each step. ഒவ்வொரு സ്റ്റെപ്പിലേക്കും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് വരുമ്പോൾ അവസാനം finally we have to arrive at this single block. So it takes a lot of time to do that. Little bit complicated when the given block diagram becomes tougher. Or a highly complicated block diagram like one by one ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് അവസാനം ഇങ്ങനെ like ഫൈനലായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. Okay, so in order to avoid this drawback, so we will be using signal flow graph. So that we will be studying it for the next class. Signal flow graph. ഓക്കെ, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് വീണ്ടും കണ്ടാൽ മതി. 2-3 പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.